Okay, let's have a look at energy in day-to-day life. Day-to-day life activities uh, which needs energy. Energy, ශක්තිය අපිට අවශ්‍ය වෙන එදිනෙදා ජීවිතයේ අපි සිදු කරන ක්‍රියාවලිය මොනවද? Pulling, අදිනවා. Pulling a log using a rope. Pulling a log using a rope. Pulling, අදිනවා. ලී කොටයක් using a rope. කඹයකින් අදිනවා. Carrying a heavy load of soil by a wheelbarrow. විශාල පස්කන්ධයක් අදිනව නම් wheelbarrow එකකින් අපිට ශක්තිය අවශ්‍යයි. Loading of goods to a vehicle. අපි vehicle එකකට වාහනයකට බඩු පටවනවා නම් load කරනවා අපි කියනවා. Loading of goods to a vehicle. We need energy. What do you mean by energy? Energy, the ability to do work. අපේ කාර්යයන් කිරීමට තියෙන හැකියාව. අපි තුල තියෙන හැකියාවට අපි කියනවා energy එක. Energy නැතුව අපිට කිසිම කාර්යයක් කරන්න බෑ. So energy is the ability to do work. Right, let's have a look at a wind propeller. This is a wind propeller. Hulampetta. Now, in order to make it work, we need to blow wind. And then it gets rotated. The wind propeller rotates. Then let's have a look at a solar thermal stove. Solar thermal stove, Surya Undunak, cooker, right? So in order to make it work, you need to have solar energy. You need sunlight, solar energy, and then it will get heated. It gets heated. And after it gets heated, you can use it when cooking food and when boiling water. So what are the uses? Cook food, boil water. Let's have a look at solar water heater. Solar water heater. This water heater gets operated from sunlight, right? So we should give sunlight to this water heater and then it gets heated. And how about the satellites? They also need solar power. So what are the things which need solar power? Solar thermal stove, solar water heater, satellites. They all need solar energy. But the wind propeller needs wind. Let's have a look at temperature. What is the instrument you can use to measure temperature? The thermometer. උෂ්ණත්වමානය අපිට ඕන වෙනවා temperature එක මනින්න. So we can measure temperature. අපිට මනින්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය in Celsius and in Fahrenheit. Capital C and this degree sign, right? C and the dot like this. You should draw a small dot, right? You should keep a small dot like this. It shows degrees. So Celsius denotes by capital C. Letter F is for Fahrenheit, right? And solar energy is used for. Why do we use solar energy? For what kind of things do we use solar energy? Sunlight. When drying chilies, miris velanna ඕන වෙනවා. When drying clothes, when drying grains, ධාන්‍ය වර්ග වේලන්න. When making ලුණු දෙහි හදා ගන්නකොට, to cook food and to boil water. ජලය උණු කරන්න. Then have a look at this diagram. You have sunlight and green plants get sunlight and they produce food. In order to produce food, they need energy, right? So sunlight turns into energy and energy, food needs energy. Food has energy. Things produce fuel. Things produce fuel. Fuel කියලා කියන්නේ fuel. What are the fuel we use? ඉන්ධන. Things produce fuel. ඉන්ධන වර්ග නිපදවන්න ඕන වෙනවා ethanol. Maize plants. Maize plants කියලා කියන්නේ තිරිඟු පැලෑටි, right? තිරිඟු පැලෑටි ඕන වෙනවා maize plants.
Iringo palati, mice plants. Then the main natural energy source on the earth is the sun. Main natural energy source on the earth is the sun. අපිට ශක්තිය ලැබෙන ප්‍රධානම source එක තමයි sun. Energy power plants are available in. Now we had so many power cuts. Then people try to arrange electricity. They try to give us electricity using power plants, energy power plants. We have a type of plants called energy power plants, and you can see them. You can see energy power plants in Hambantota and Puttala. Then water. If we take water, which is there in a higher position, it has more energy. It has more energy. So water in a higher position has more energy. උස තැනක තියෙන ජලයේ ගබඩා වෙලා තියෙනවා විශාල ශක්තියක්. We call it potential energy. Potential energy කියලා කියන්නේ ගබඩා වෙලා තියෙන ශක්තිය. ගබඩා වෙලා තියෙන ශක්තියට අපි කියනවා potential energy. විභව ශක්තිය. Then biomass can turn into biogas. Biomass වලට පුළුවන් biogas වලට හැරෙන්න. Biomass can be converted into biogas. Okay, what are the major energy sources in ancient times? Ancient times කියලා කියන්නේ පුරාණ කාලේ. ශක්තිය ලබා ගන්න පාවිච්චි කරපු sources මොනවද? Sun, firewood, wind, solar energy, wind energy. Sun ගෙන් ශක්තිය ලබාගෙන තියෙනවා firewood, දර වලින්, wind and solar energy, හුළං වලින් සහ හිරු එළියෙන් ශක්තිය අරගෙන තියෙනවා පුරාණ කාලේ. Let's have a look at few energy sources. Energy sources. Sun, we know that the sun is the main natural energy source. And what do you mean by biomass? Biomass. Biomass need solar energy. Surya Shakti ඕන වෙනවා biomass නිපදවන්න. So living things, ජීවි ද්‍රව්‍ය produce energy. Living things produce energy, and this energy can be converted into biomass. Living things produce energy, and this energy can be converted into biomass. So what are the biomass? Give some examples for biomass. Firewood, coconut shell, coal, anguru, hay, piduru, sawdust. Sawdust. What do you mean by sawdust? The haya, rotten vegetables, narak vecha, elavalu varga, rice bran, veepotu, apate dana veepotu, rotten food materials, narak vecha kama dravya, agricultural waste, krushikarmin apate davana dravya, sugar cane, ugdandu. Right? Okay, let's have a look at fossil fuel. Fossil indhana. Non-renewable energy source. Keep this in your mind. Fossil fuel is a non-renewable energy source. නැවත නැවත පාවිච්චියට ගන්න බෑ. Fossil fuel. පාවිච්චි කරලා ඉවරනයින් පස්සේ ඉවරයි. Non-renewable. නැවත පාවිච්චියට ගන්න බෑ. So fossil fuel also needs solar energy. Biomass needs solar energy. Fossil fuel needs solar energy. What do you mean by fossil fuel? Burning coal, ගල්අඟුරු දහනය වෙනවා. And it gets converted into water. It becomes water. Burning coal, ගල්අඟුරු දහනය වුණාම ජලය වාෂ්ප බවට පත් වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා fossil fuel කියලා. Right? Okay. වාෂ්ප එන්ජින් වල දැකලා තියෙනවද? ගල්අඟුරු දහනය වෙනවා. So වාෂ්ප engine තියෙන දුම්රිය තියෙනවා. Right? Coal, petroleum oil, petroleum gas, buried plants and animals කියලා කියන්නේ
අපි පසයට වලලපු plants ඒ කියන්නේ පසට දි รา පත් වෙච්ච plants and animals ඒවයින් නිපද වෙනවා මේ fossil fuel coal petroleum oil petroleum gas buried plants and animals are fossil fuel examples for fossil fuel. And then let's take wind. What are the uses of wind? ඇයි අපි සුලක පාවිච්චි කරන්නේ? Separate unfilled or half-filled rice grains. Separate unfilled or half-filled rice grains. We පොතු අරින්න අපිට සුළඟ පාවිච්චි වෙනවා from harvest අස්වැන්න. Windmills. සුළං මෝලවල් වල wind use වෙනවා. Grind grains grind කියලා කියන්නේ අඹරන්න. Grind grains කියලා කියන්නේ ධාන්‍ය වර්ග අඹරන්න. Pump water වතුර pump කරන්න ඕන වෙනවා. වතුර පම්ප කරන්න ඕන වෙනවා. Generate electricity විදුලිය නිපදවන්න ඕන වෙනවා. Sail boats boats වලට ගමන් කිරීමේදී wind ඕන වෙනවා. සුළං ඕන වෙනවා. There are some other sources of energy sources. They are sea waves මුහුදු රළ tsunami one example is tsunami. Tidal waves තදින් නැගෙන රළ පහරවල්. Changes in sea water level වතුර මුහුදු මට්ටමේ වෙනස්කම් සිදු වෙනකොට අපි ඒවට කියනවා tidal waves කියලා. There are two types of tidal waves. They are high tides and low tides. මුහුදු රළ උඩට යනවා පහතට යනවා. Geothermal energy and we have nuclear energy. Nuclear energy means sun gets energy from nuclear power. What are the uses of energy? To cook meals, to maintain body temperature. අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය පවත්වාගෙන යන nuclear energy ඕන වෙනවා. න්‍යෂ්ටික ශක්තිය. Provides light, operate television and radio, move vehicles, body functions and movements. Then what are the activities? Let's take few activities. Drying chilies. What is the source of energy you need when drying chilies? Sun. අපිට හිරු එළිය ඕන වෙනවා මිරිස් වේලන්න. Running a vehicle, we need petrol and diesel. What are petrol and diesel? They are fossil fuel. Then cooking a meal. When cooking a meal, we need firewood. Firewood is a biomass. And LP gas. Ironing clothes. To iron clothes, we need a coconut shell. We need coconut shells. Whole katu. Biomass. Electricity. We need electricity. Heating water. We need liquid petroleum. Electricity. Biomass and fossil fuel both. Right?